Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Road opposite Goa Medical College floods after gutters choke. Traffic jams at Zuari Bridge today. Ensure strict punishment under POSCO for raping minors, says NGO. Alleges that government machinery not doing its job. Cyclonic circulations over northwest Bay of Bengal and over East Vidarbha cause for change in weather conditions, says IMD. Predicts light to moderate rainfall and thunder showers on 27th and 28th of August. And now for the news in detail. The road opposite the Goa Medical College has got flooded after the gutter got choked. Then the water has overflowed onto the road. Here are the details. Two-wheelers face real hardships while traveling in almost knee-deep waters on this road. The road is at low level due to construction of the national highway, which results in flooding of road. बांबोली आता सबवे हा सबवेच्या सायडीन तर उदक भरला पळय एमसी कडेन एमसी सबवे हा सायडीकून उदक भरला एक तो रोड भितर वयता दिनाचे ऑफिस आहा पळय मॉर्गना कोरांची केले त्या भितरल्यान एक रोड भितर वयता सबवेच्या भितरल्यान थंय उदक पावस पडलो न्हू असो हेवी जाल्यार उदक भरता थोडे लोक गाडये उदक भितरल्यान व्हरपाक सुद्दां हे करतात भितात थोडे हे सायडीक ते हे आहा उदक वचपाक तेंच्यांनी चॅनल बांदलेले आहा ते चॅनलान उदक भरलेले आहा हे सद्या हांव नको उदक तांकां सारकें वचपाक सुद्दां सारको हे ना ते चॅनल बांदले तेंच्यांनी पूण उदकाक हे ना भायर वचपाक बाबा उदक बाबा कशें सोडपाचें तें आजून ते कांय करूंक ना PWD नाल्यार खंयच्यान कोणें तरी हांगाचे हायवेचे हे आहा पळय कोणें तेंच्यांनी हे करून सारको रोड हो सारको करूंक जाय आसलो आजून कांय ना हो पळय हांगा सायडीक हो चॅनल वता हो सायडीक आहा तो चॅनल आसा चॅनल कसो भरलेलो आसा पळय चॅनल भरला सारको भरून हे जाता आनी भितर पायपा हे सारकें ना उदक खंय वचना येता उदक थंयसर उरलां तेका लागून उदक हांगा ब्लॉक जाता. Shyam Chari for Goa 365 from Bambolim. The capital of any state is well equipped and modern, but Goa's capital Panji gives an effect to the contrary. It starts from the KTC bus stand. Also, travelling via the Zuari Bridge is a nightmare that the authorities refuse to improve. Here are the details of both. Bus services and facilities at the bus stand are also basic facilities like water, power, shelter, food and health. However, in Goa these are being neglected at various places. For example, this KTC bus stand of Panji. Almost the entire Goa uses this stand at one time or the other, but at present it is full of potholes. At every places the potholes are filled with muddy rainwater. The same condition also repeats inside the bus stand. People have to watch their step carefully lest you stumble. Watch the facilities at KTC bus stand in Panji welcoming passengers. And these are the visuals at Kotalim near Zuari Bridge. Motorists have to literally struggle while driving through potholed and muddy road. The road is full of traffic as always. The roads connecting bridge, circle and road opposite Agasam police station are posing that trap. During morning and evening office time, 7 queues of vehicles are seen and these are a big challenge for the cops. On Friday, 2 vehicles met with an accident due to potholes. Motorists too get confused as there are no signages. During night, it is like a horror story. Everyone's life is at stake. Shyam Chari
and Irshad Sheikh for Goa 365 from Pondicherry Kotalim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The incident of a father raping his 6-year-old minor girl has shaken Goans. There is no fear of the law is the general murmur among the people. The government machinery is not doing its job. Some sections of society are pulling curtains over this. Whoever the rapist might be, they must get strict punishment under the POSCO Act. Bailacho Egvots Auda Viegas has demanded. The incident took place in Salsette. The father was raping his daughter when a mother was in hospital for COVID treatment. When victim's mother returned home, she found out about the incident and filed a police complaint. Maina Kurtarim police has arrested the accused father. The repeated crime against women have put the government and police enforcement under a harsh spotlight. वो इन्सिडंट पे आसा तो खरें म्हणजे आमी लोकांनी तकली सकयल घालपाची मान भागोवपाची कारण हो इन्सिडंट जाला आमी सदांच मायग्रंट असले म्हणटात पूण हो इन्सिडंट आमचे लोकांनी केला तेन्ना आमी लक्षांत दवरपा जाय की कितें जाला आमच्या समाजान कसली पिडा लागल्या कोविड एक सायडीन खाता आमच्या लोकांक दुसरे सायडीन आमच्या चलयांक खाता एक पिडा आणि ती पिडा म्हणजे बलात्कारी पिडा बरं ती बलात्कारी पिडा जोपर्यंत एक्वेंटन्स रेप लव म्हणून रेप आनी कितें म्हणून रेप तोपर्यंत आमी कितें करता ना समाजाचें एक धोरण आसता की आमी तें उलोवपा जायना आमचें कलंक लागतलें उलयलें म्हणून कलंक लागना कलंक लागता जे वेळार आपले भुरग्याक आपणे हो ट्रोमा अंडरगो करपाक एक संदी दिल्या त्या वेळार बोथ सगळी पळय यंत्रणा आसतात स्टेटीची दर इन्व्हेस्टिगेशन दर मेडिकल हेल्प दर कसलेय यंत्रणा पळय आसा तांणी प्रत्येक गोष्टीची केअर घेवपा जाय कारण रेप परत जावपा जायना कडक शिक्षा जाली की रेप परत जावची ना म्हाका दिसता आज लोक सामके फुडें सरतात रेप करपाक एविडन्स हायड करपाक तेंची फॅमिली तांकां कवर अप करतात आनी सगळे मेळोन आमी तांकां एस्केप दितात आनी जे चलयेचेर रेप जाल्या जे भुरग्याचेर रेप जाल्या ते आयुष्यभर काबार ताची माणुसकी काबार ताची शारिरीक धोरण काबार ताची सगळे गोष्टी पळय आसा बायल म्हणून जगपाचे हेच मोडले जाल्यार म्हजी एक मागणी की रेप आमी आनी पॉक्सो एक्ट गोंयांत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस एक्ट लागू जाल्लो 2012 हातूंत भुरग्याचेर जर बलात्कार कोणीय केलो 18 बिलो 18 बलात्कार केलो जाल्यार तो सेक्शुअल ऑफेन्स जाले तातूंत मागीर ती प्रेमा आशिल्ली ती आनी कितें करताले असलें लागना प्रेमा आशिल्ली जाल्यार ताका कांय हें ना की तांणी बलात्कार करचो सेक्स ऑफेन्स जाल्यार ते सेक्स ऑफेन्स म्हणून डील करपा जाय म्हजी ही कडक मागणी आमचे मेडिकल फ्रेटर्निटी कडेन आमचे समाजा कडेन आमचे सरकारा कडेन आमचे ज्युडिशरी कडेन आमचे पुलिसे कडेन की हो इश्यू बंद करपाची एकूच तरिका आणि ती तरिका म्हणजे कन्विक्शन जावपाकूच जाय तर चार्जशीट पे आसा ते स्ट्रॉंग आसपा जाय तातूंत लूप होल्स आसपा जायना आनी हांगा दया माया दाखोवपाची काय ना दया माया फक्त ते चलयेचेर जावपा जाय बायलेचेर जावपा जाय भुरग्याचेर जावपा जाय जाचेर बलात्कार जाला आतां कोणी जावं ताका काय एक्सक्यूज ना दुःखाची गोष्ट लजेची गोष्ट म्हणजे घराब्यान बलात्कार जावप हो सेम जाला इन्सिडेंट राती जालो तो हय घराब्यान जाला फॅमिली मेंबरान बलात्कार केला आणि तूं जाणा आसतलो भुरग्याचे प्रायव्हेट पार्टाक कितें वस्तू सुद्धा लायली जाल्यार बलात्कार हें जाणा जावपा जाय प्रत्येकान भुरग्याचे बॉडीक हात लावपा जायना ती उगडपा जायना ताका कितली सेक्शन्स आसा आनी ही सगळी सेक्शन्स लावून ताका कडक शिक्षा जावची कितें दिसता पयलीं रे भायली येवन करता म्हणटाले आतां आमची फॅमिली मेंबर करतात कितें दिसता हेचेर
म्हाका हांवें सांगलें तशें ही एक लजेची गोश्ट. आमचे व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे मॉरल व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे भुरग्याक आमी आमचो पाठ म्हणून पळोवपाचो खंय गेला, आमी ताका रक्षा दिवपाची हें खंय गेलां. कोणाचोय फॅमिली मेंबर जाल्यार तेणें त्या भुरग्याक सांबाळपा जाय, बरी देख दिवपा जाय, बरें शिक्षण दिवपा जाय, बरें खावपा जेवपा दिवपा जाय आनी त्या भुरग्याक कोण तरी समाजान उबें करपा जाय. न्हय ताचो फुलता आसतना तो कोडो मोडून भायर उडोवप. फुलता आसतना फूल जावचे पयलींच कोडो मोडप भायर उडोवप. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. बंद जावपा जाय 100%. एक्युजा अरेस्ट केला. एक बरी गोश्ट म्हणजे आमचे PI जो हँडल करता ही गोश्ट आनी साऊथ गोवा पुलीस हांणी ताचे तुरंत एक्शन घेतलां. ताका आनी पडून वचपा लिपोवपा बी चान्स मेळ्ळो ना. अरेस्ट केलें ताका. इमिजिएटली ही वॉज टेकन इन कस्टडी. Ramesh Naik Rao for Goa 365 from Salset. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. A cyclonic circulation over northwest Bay of Bengal as well as another similar circulation over East Vidarbha has been cited as the cause for change in weather conditions. Light to moderate rainfall and thunder showers are very likely on 27th and 28th of August. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 30 degrees centigrade and 24 degrees centigrade respectively. Fishermen are advised not to venture out to the sea till the August 31st at least. हम देख रहे हैं पिछले 24 आवर्स के लिए 27 अगस्त के 8:30 AM को रिकॉर्ड किया गया रेनफॉल. लाइक वी कैन सी हियर रेनफॉल हैज़ बीन ओनली लाइट टू मॉडरेट. उसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया मरगांव से जो कि 17 mm था, जो मॉडरेट रेनफॉल के लोवेस्ट साइड में आता है. अगेन इट्स अ मॉडरेट रेनफॉल ओनली दैट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मरगांव, 17 mm ऑफ रेनफॉल. अभी हम देख सकते हैं दिस इज द डेली रेनफॉल स्टेट एवरेज वैल्यू रिकॉर्डेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन. और हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पास्ट 13 days कंटिन्यूसली स्टेट एवरेज रेनफॉल उसके नॉर्मल वैल्यू से कम रहा था. एंड देयर हैजंट बीन एनी वेदर एनहांसिंग सिस्टम्स to activate the monsoon, so rainfall was mostly lower distribution and lower intensity. लेकिन आज के दिन 27 अगस्त के बारे में हम बोलेंगे तो there are a number of systems which are capable enough of enhancing the rainfall activity over Goa. First one is a circulation off the coast of West Bengal, जो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 24 आवर्स में एक लो प्रेशर एरिया बनने का ओवर बे ऑफ बंगाल. और उसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ नाम का और एक सिस्टम है अलोंग द कोस्ट फ्रॉम कर्नाटका टू नॉर्थ केरला. और उसके अलावा विदर्भ के ऊपर एक सर्कुलेशन भी है एट अराउंड 3.1 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल. तो ये तीनों सिस्टम के कारण 27 और 28 को रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली हायर हो सकता है. जितना कम था पिछले 10-12 डेज में, comparing to that the activity will be stronger in these 2 days, 27th and 28th, and we are expecting heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters. 6.4 centimeters or higher rainfall can be possible on 27th of August at one or two places over North Goa and South Goa district. That is why this yellow color warning is there for 27th of August. And as of now there are no warnings in the remaining 5 days, but it's again requested that please be regularly updated with the warnings and forecast issued by IMD. And अगर हम आज के दिन 27 अगस्त को अभी तक हुए रेनफॉल सुबह 8:30 से अभी तक हुए रेनफॉल के बारे में देखेंगे तो हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिपोर्टेड till now at around 5:30 PM from Valpoi, which was 52.5 centimeter, that is approximately 5 centimeters of rainfall. और ओल्ड गोवा से रिपोर्ट हुआ 44 mm 4 centimeters of rainfall. पणजी से रिपोर्ट हुआ 38 mm of rainfall. 18 और 20 mm of rainfall रिपोर्ट हुआ मपसार परनेर से, और कानकोना और वास्को से 1 centimeter और
1 millimeter or 16 millimeter respectively. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website, follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iOS, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.